All of you, welcome to today's video. In this video, we are trying to cover market test ratios. You know that the functional classification of ratios include five sets of ratios. Liquidity ratios for checking the short-term solvency position of a company. Leverage ratios for knowing the solvency position, long-term solvency position of a company. Activity or turnover ratios for checking the efficiency of a company in using its assets, profitability ratios for checking the profitability of a company, and lastly, market test ratios. For what purpose these market test ratios are used? Market test ratios are used for evaluating the shares and stock which are traded in a stock market, which are traded in a stock exchange. You know that the price of an equity share in a stock market depends upon lots of factors, and all the companies want to improve the market value of equity. Why? Then only they will be able to increase the wealth of the shareholders. That is the ultimate aim of any company. That is the ultimate aim of financial management. Wealth maximization of shareholders. So, how that is possible? The company should maximize the market value of equity shares. What are the factors affecting the market price of an equity? You know that basically the credentials of the company, the future profitability of a company, the book value of the shares, the return on earnings, the earnings per share, dividend per share, dividend payout ratio, all these factors affect the price of equity in the market. Besides these factors, there are lots of other factors like the socio-economic conditions, global economic conditions, policies of the government, even the corona pandemic, everything affect the price of equity share in the market, in the stock market. So here the market test ratios are used by the investors, prospective investors, by those who are interested in the matters of the company for evaluating the stock, for evaluating the share of a company, equity share of a company. That is why these ratios are known as investors ratios or stock market ratios. So these ratios are used for evaluating the shares which are traded in a stock market. Right. So for evaluating the shares which are traded in a stock market, you are having number of other tools, technical analysis and everything you have. But here as a part of management accounting, you have to learn some important ratios. Only some important ratios which are used by investors for evaluating a company. Right. So that is market test ratios. Let us move to the market test ratios. What are the market test ratios that we can look now? These are the market test ratios that you have to learn. First one is EPS, earnings per share. Second one is dividend per share. Third one, dividend payout ratio. Fourth one, price earning ratio. In detail, all these market test ratios and all the techniques for evaluating a stock in a security in a stock market that you will learn in your fundamentals of investment. Anyway, we are here we are discussing only those ratios which are included as a part of your management accounting syllabus, right? So earnings per share, that is the first ratio that we can look now. Everyone knows what is the equation of earnings per share. This ratio indicates the profits available to the equity shareholders per share basis. Means what? If a company generates this much profit, what is the profit? What is the earnings generated by the company on one share, per share? That is revealed by earnings per share. It's calculated by dividing the net profit available to the equity shareholders divided by the number of equity shares. So simple. Net profit belonging to the equity shareholders divided by the number of equity shares will give you what is the earning generated by the company on one equity share. Second one is dividend per share. നിങ്ങൾക്ക് അറിയുണ്ടാവും ഡിവിഡൻഡ് പെർ ഷെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏർണിങ്സ് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കമ്പനി ജനറേറ്റ്സ് എ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് 10 lakhs, നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് 10 lakhs ഉണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് 10 lakhs ഫുള്ളി വിൽ നോട്ട് ബി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ടു ദി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആസ് ഡിവിഡൻഡ്.
എ പോർഷൻ ഓഫ് ദാറ്റ് 10 lakhs മേ ബി റീറ്റെയിൻഡ് ആസ് റീറ്റെയിൻഡ് ഏർണിങ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും അല്ലേ, ഫോർ ഫ്യൂച്ചർ പേർപ്പസ്, ഫ്യൂച്ചർ മോഡേണൈസേഷൻ എക്സ്പാൻഷൻ പേർപ്പസ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഡിവിഡൻഡ് പെർ ഷെയർ എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് ഡിവിഡൻഡ് എ കമ്പനി ഈസ് പേയിങ് ഓൺ വൺ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ. ഏർണിങ്സ് പെർ ഷെയർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ഏർണിങ്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ഷെയറിൻ്റെ ഒറ്റ ഷെയറിൻ്റെ മുകളിൽ. പക്ഷെ ഡിവിഡൻഡ് പെർ ഷെയർ ആ ഏർണിങ്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി കമ്പനി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല, പോർഷൻ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിവിഡൻഡ് പെർ ഷെയർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ബൈ ദി കമ്പനി on one share, that is dividend per share computed by the equation dividend paid to the equity shareholders divided by the number of equity shares. Anyway, EPS and DPS measures the profitability of the company from the equity shareholders point of view, right? If the EPS or DPS is higher, the market value of the equity share will be higher. Investors are having some kind of expectation in the company, and if the company is meeting their expectation, or if the performance of the company, if the earnings generated by the company or dividend distributed by the company is more than their expectation, normally the price of that equity share will be increasing in the market, and vice versa. നേരെ തിരിച്ചാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും, പ്രൈസ് വിൽ fall in the market. അതാണ് എന്ത്, ഡിവിഡൻഡ് പെർ ഷെയർ. രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പോൾ കമ്പനി ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന 10 lakhs പ്രോഫിറ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിവിഡൻ്റ് ആയിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ DPSും EPSും ഒന്നായിരിക്കും അല്ലേ. ഇനി കമ്പനി 10 lakhs പ്രോഫിറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഓഫ് ദാറ്റ് 10 lakhs 3 lakhs കമ്പനി റീറ്റെയിൻഡ് ഏർണിങ്സ് ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 7 lakhs വിൽ ഓൺലി ബി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ടു ദി ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ DPS കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വി ആർ ടേക്കിംഗ് 7 lakhs, while computing earnings per share we are taking 10 lakhs. So simple that you know. Third one is dividend payout ratio. This ratio measures the relationship between dividend paid to equity shareholders and earnings belonging to them. Dividend paid to the equity shareholders divided by net profit belonging to the equity shareholders give you ഡിവിഡൻഡ് പേ ഔട്ട് റേഷ്യോ. എന്ന് വെച്ചാൽ കമ്പനി എത്ര പേ ഔട്ട് റേഷ്യോ ഉണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളിൽ കമ്പനി ഈസ് ജനറേറ്റിംഗ് എ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് 10 lakhs ബട്ട് ഓൺലി 7 lakh ഈസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ടു ദി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആസ് ഡിവിഡൻഡ്. അപ്പോൾ ഈ റേഷ്യോ DP റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത്, ഡിവിഡൻഡ് പേ ഔട്ട് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എത്രമാത്രം ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഡിവിഡൻഡ് പേ ഔട്ട് റേഷ്യോ ഓർ സിംപ്ലി DP റേഷ്യോ കൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിവിഡൻഡ് പെയ്ഡ് ടു ദി ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 7 lakhs ആണ്, ഡിവൈഡഡ് ബൈ 10 lakhs ഈസ് ദ ഏർണിങ്സ് ജനറേറ്റഡ് ബൈ ദി കമ്പനി. അത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഒരു പ്രൊപ്പോർഷനാണ്, അത് അതിൻ്റെ തമ്മിലുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പാണ്. നിങ്ങൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എത്രയുണ്ട്, എത്ര നിങ്ങൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് കാണിക്കുന്നതാണ് എന്ത്, DP റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത്. സിംപ്ലി യു ക്യാൻ കമ്പ്യൂട്ട് ഇറ്റ് ബൈ ഡിവൈഡിങ് DPS ഡിവൈഡഡ് ബൈ EPS, റൈറ്റ്. And this ratio is a good measure of dividend policy of the company. This ratio is also known as dividend cover. It's also called so because it shows the number of times the company's earnings cover the dividend. You don't be confused with it. എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം ക്ലിയർ ആയല്ലോ. ഇനി നിങ്ങൾ ഫൈനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ പഠിക്കും. ഇപ്പോൾ കമ്പനീൻ്റെ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ, ഇപ്പോൾ കമ്പനി ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ 20% ആണ്. കമ്പനി ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന റിട്ടേൺ 20% ആണ് എങ്കിൽ അതും നിങ്ങളുടെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ നിങ്ങൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ, ഇഫ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ഈസ് മോർ ദാൻ ദി കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് ഓൺലി 15%, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ക്യാപിറ്റൽ നിങ്ങൾ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യുകയാണ്, നിങ്ങളുടെ പ്രോഫിറ്റ് നിങ്ങൾ റീറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ട് ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങളെ പ്രോഫിറ്റ് എങ്കിൽ, റീറ്റെയിൻഡ് ഏർണിങ്സ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, പ്ലോയിങ് ബാക്ക് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഫോർ യുവർ മോഡേണൈസേഷൻ പർപ്പസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കമ്പനിക്ക് എന്ത് പറ്റും, യു ക്യാൻ ഇൻക്രീസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഇൻ ദി മാർക്കറ്റ്. എങ്ങനെ, ബിക്കോസ് യുവർ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ഈസ് മോർ ദാൻ ദി കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ. 15% ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് റിക്വയർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, ബട്ട് യു ആർ ജനറേറ്റിംഗ് 20% മീൻസ് യു ക്യാൻ increase the value of equity shares. അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളിൽ
10 lakhs പ്രോഫിറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 7 lakhs ആണ് ഡിവിഡൻ്റ് ആയിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ കമ്പനീൻ്റെ ഡിവിഡൻഡ് പേ ഔട്ട് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് 70% ആണ്. ഓക്കെ, 70% ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? 30% ഈസ് റീറ്റെയിൻഡ് ബൈ ദം. സോ റിട്ടൻഷൻ റേഷ്യോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 100 മൈനസ് DP റേഷ്യോ, ഡിവിഡൻഡ് പേ ഔട്ട് റേഷ്യോ. ക്ലിയർ നോ? അപ്പോൾ അതാണ് കമ്പനീൻ്റെ പോളിസി എങ്കിൽ 70% ആണ് കമ്പനി ഫോളോ ചെയ്യുന്ന DP റേഷ്യോ എങ്കിൽ 30% ദേ വിൽ റീറ്റെയിൻ എവറി ഇയർ. ദാറ്റ് ഈസ് ദ പോളിസി ഓഫ് ദി കമ്പനി ആൻഡ് ഓൺ ദ ബേസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ആർ ഹാവിങ് സം കൈൻഡ് ഓഫ് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻസ്. അപ്പോൾ ഡിവിഡൻഡ് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിനോട് അവർക്ക് താല്പര്യമില്ല എങ്കിൽ എന്താവും? ദേ വിൽ ട്രൈ ടു സെൽ ദ സെക്യൂരിറ്റി ഇൻ ദി മാർക്കറ്റ്. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ദ സെക്യൂരിറ്റി വിൽ ബി അഡ്ജസ്റ്റഡ് ഇൻ ദി മാർക്കറ്റ്, റൈറ്റ്? നേരെ തിരിച്ചു വയ്ക്കും. അപ്പോൾ അതാണ് DP റേഷ്യോ. ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് പ്രൈസ് ഏർണിംഗ് റേഷ്യോ. ദിസ് റേഷ്യോ ഗിവ്സ് എ ഫെയർ ഐഡിയ അബൌട്ട് ദി പൊട്ടൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഓഫ് എ ഷെയർ, mainly used to evaluate the company's performance as expected by the equity shareholders. Okay, it indicates the expectations about the future of a company by the investors. Here the ratio is equal to market price per share divided by earnings per share. നോർമലി ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റേഷ്യോ ആണ്, സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോക്ക് ട്രേഡിംഗ് ചെയ്യുന്ന ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റേഷ്യോ ആണെന്ത്? PE റേഷ്യോ. ദ ബെസ്റ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഓഫ് ദി ongoing performance of the company is revealed by PE ratio. If the company's PE ratio is high, means the company is a growing company. അപ്പോൾ ഇവിടെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് കമ്പനി സാധാരണ ഇപ്പോൾ ഒരു സംഭവത്തിന് ഏതൊരു ഐറ്റത്തിനാണെങ്കിലും നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അതിനൊരു വില ഇടുക? മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ എങ്ങനെ തീരുമാനിക്കുക? കമ്പനി എന്ത് ഏൺ ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ ബേസിസിലല്ലേ നമ്മൾ ആ കമ്പനീൻ്റെ ഷെയറിന് പ്രൈസ് ഇടേണ്ടത്, അല്ലേ? അപ്പോൾ APSും കമ്പനി ഏൺ ചെയ്യുന്നതും കമ്പനീൻ്റെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ്, സെക്യൂരിറ്റീൻ്റെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ഷോ ചെയ്യുന്നതാണെന്ത്? PE റേഷ്യോ. അപ്പോൾ വല്ലാതെ PE റേഷ്യോ ഹൈ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ മീനിങ്? മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് വളരെ ഹൈ ആണ് കമ്പയർഡ് ടു ദി ഏർണിങ്സ് ജനറേറ്റഡ് ബൈ ദി കമ്പനി. അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് വിൽ റിയലൈസ് ദാറ്റ് ദ കമ്പനീസ് എന്താണ് ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്ട്രെങ്ത് ഈസ് ഓൺലി ദിസ് മച്ച്, സോ ദ പ്രൈസ് വിൽ ബി റെഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ മേ ബി. അപ്പോൾ വല്ലാതെ ഹൈ PE റേഷ്യോ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ സ്പെക്കുലേഷൻ, ചാൻസസ് ഫോർ സ്പെക്കുലേഷൻ ഈസ് വെരി ഹൈ. High PE ratio is preferred, means a company is a growing company. That is why the PE is high. So you can buy the equity of that company if the PE ratio is high. അല്ല വലിയ കൂടുതലാണെങ്കിൽ എന്താണ്? There are lots of scope for speculation. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളത് വാങ്ങുമ്പോൾ you should be careful. So these are the ratios that you have to learn as part of market test ratios, so that we finished all the ratios. After that we will prepare the financial statements, income statement and balance sheet from the ratios. ഇപ്പോൾ പഠിച്ച എല്ലാ റേഷ്യോസിനെയും ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം, then you will be given only with ratios. അത് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് we have to prepare full fledged profit and loss account and balance sheet. അതും കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ we will move to our next chapter. So this is